Hello students, today's lecture we will discuss about chapter number 8, test of significance of mean. Okay, in this chapter the paper number 6, computational botany. Next point, students T test, then unpaired and pair test. Student T test. Sir William Gossett contributed in the theory of small sample which is a size less than 30. मग विल्यम गॉसेट याने काय केलं, ही थिअरी मांडलेली आहे किंवा ही टी टेस्ट काय केली, काउंट केलेली आहे, डिस्कवर केली आहे. Gossett published his discovery 1905 by using pen name student and famously known as t-test, t-distribution, students distribution or student test. म्हणजे ज्यावेळेस त्यांनी पब्लिश केलं किंवा डिस्कवर केलं त्यावेळेस त्यांनी काय केलं, त्याला नेमिंग सिस्टीम दिलेली आहे. मग काय नेम दिलं आहे, फेमसली नोन ॲज अ टी टेस्ट म्हटले, टी डिस्ट्रीब्युशन म्हटले, त्यानंतर स्टुडंट्स डिस्ट्रीब्युशन और स्टुडंट टेस्ट असं म्हटलेलं आहे. Unpaired t-test, also known student t-test and paired t-test, both imagine that analyzed data is from a normal distribution. मग t-test जे आहे also called as student t-test असं म्हटलेलं आहे. and paired t-test both imagine that analyzed data is from a normal distribution. If x1 x2 dash dash xn is a random sample of size n from a normal population with mean mu and variance sigma square, then students T statistic test is defined as T is equal to x bar minus mu upon s upon under root n. Okay, it is a it is a student T test where x bar is equal to summation of x divided by n is the sample mean. S square is equal to 1 upon n minus 1 into summation of x minus x bar squares is an unbiased estimate of the population variance, a sigma square. It follows students T distribution with v is equal to n minus 1 df. Then assumption for student t-test. The parent population from which the sample drawn is normal. Then second assumption, the sample observations are random and independent. Then third one, the population standard deviation sigma is not known. Then students pair and unpaired t-test. All the tests under normal and ordinal scales are nanoparametric tests, while parametric tests are only used in interval ratio scale. Then it is applied to two independent groups having equal or unequal sample size. T-test compares data of the two groups of the belonging from the same population or not. Example, cardiac patients versus non-cardiac patients. Okay, that is a paired and unpaired student t-test. Then mean bone density amongst two groups of 50 people each is compared with each other. Then since two groups are different, the list of significance used would be students t-test unpaired. Then paired test. The pair test is generally used when measurements are taken at two time points. The two measurements are taken from the same subjects before and after some manipulation such a injection of drugs. Then this test is used to compare two small sets of quantitative data when data in each sample set are reflected in a special way. Then example, pair test.
Pair test determine the significance of blood pressure before after administration of an experimental pressure substances. पेअर टेस्टमध्ये काय केलं जातं, एक ब्लड प्रेशर जे पेशंट्स असतील मग त्यांच्यामध्ये काय केलं, ज्या पेशंटला कार्डियक पेशंट्स अँड नॉन कार्डियक पेशंट्स, दॅट इज ए पेअर्ड अँड अनपेअर्ड टेस्ट असं म्हटलेलं आहे. मग ब्लड प्रेशरमध्ये काय करतो आपण, ब्लड प्रेशर ज्या पेशंटला आहे मग त्यांच्यामध्ये परत पेअर्ड अनपेअर्ड असा काय डाटा केला जातो. मग त्यांच्यामध्ये एक्सपेरिमेंटल प्रेशर सबस्टन्सेस हे त्यांच्यावरती प्रॅक्टिकली करून काय केलं जातं, ते पेअर्ड अँड अनपेअर्ड टेस्ट काउंट केली जाते. Then next, X-square test as a test of goodness of fit and its significance. आता आपण स्टुडंट टी टेस्ट बघितली, आता X-square टेस्ट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ chi-square. कार्ल पियर्सन in 90 developed a test for testing the significance of the discrepancy between experimental values and theoretical values obtained under some theory and hypothesis. कार्ल पियर्सन या सायंटिस्टनं X-square टेस्ट आहे, ही X-square टेस्ट ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ chi-square टेस्ट असं म्हटलेलं आहे. मग ती कार्ल पियर्सनने काय केलं, डिस्कवर केली, त्याच्यावरती स्टडी करून त्याने थेरी मांडली आणि त्याचा हायपोथेसिस केलेला आहे. दिस टेस्ट इज नोन ॲज X2T टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट अँड इज यूज टू टेस्ट इफ द डेव्हिएशन बिटवीन ऑब्झर्वेशन एक्सपेरिमेंट अँड थेरी may be attributed to chance. It is really due to the inadequacy of the theory to fit the observed data. Then, under the null hypothesis that there is no significant difference between the observed and theoretical values, कार्ल पियर्सन प्रूव्ह दॅट द स्टॅटिस्टिक्स. मग कार्ल पियर्सनने कसं ते स्टॅटिस्टिकली प्रूव्ह केलेलं आहे हे पहा. X-square इज इक्वल टू समेशन ऑफ n टू द बेस 1 इज इक्वल टू 1 इन ब्रॅकेट OI मायनस EI ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय EI दॅट इज इक्वल टू इन ब्रॅकेट O1 मायनस E1 ब्रॅकेट स्क्वेअर डिवायडेड बाय E1 प्लस O2 minus E2 bracket square divided by E2 plus ON minus EN bracket square divided by EN follows. X square is equal to distribution with V means variance, V is equal to N minus K minus 1 difference, where O1, O2, ON आर द ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी. मग O1, O2 हे जे आपण मेन्शन केलेलं आहे ते इट इज अ फ्रिक्वेन्सी. E1 and E1, E2 dash En corresponding to the expected frequencies and 1 is the number of parameter given data. मग 1 जर असेल तर मग त्याची व्हॅल्यू काय आहे, ओके, E इज इक्वल टू काय आहे, हे डाटा जो आहे तो आपल्याला ज्यावेळेस प्रॉब्लेम असेल त्यावेळेस ते त्याच्यामध्ये गिव्हन डाटा म्हणून प्रोव्हाइड केलं जातं. देन नेक्स्ट पॉईंट, सिग्निफिकन्स ऑफ X-square टेस्ट. chi-square X-square मेजर द डिफरन्स बिटवीन एक्सपेक्टेड अँड ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी. मग त्याच्यामध्ये काय केलं, मेजर केलं जातं आहे ॲक्सेप्टेड अँड ऑब्झर्व फ्रिक्वेन्सी यांच्यामध्ये जो डिफरन्स असेल त्यांचा स्टडी केला जातो. द टेस्ट इज अ बेस ऑन इव्हेंट and not on mean. SD means standard deviation, etc. It is highly useful in research. Chi-square X-square test is useful in biostatistics to test the goodness of fit, to verify the distribution of observed data and assume distribution. Then when the measured value of X-square is bigger than the table value of certain degree of level of significance, one can reject the hypothesis when the calculate value of X-square at certain degree of significance leads to non-significant. Okay, chapter number 8, test of significance of mean is finished. Okay, thank you.